Hey guys, what's up? Let's go ahead and see how to prepare Tapala chekka. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is yours Chaitanya. So guys, actually ఇవాళ హైదరాబాద్లో చాలా రైన్ పడింది అండ్ చాలా చల్లగా ఉంది వెదర్ చూసినట్లయితే. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ టైంలో మేము బాల్కనీలో కూర్చొని ఉండాల్సింది కాదు, కానీ ఇవాళ వెదర్ చల్లగా ఉండటం వల్ల సో ఇది ఒక కొత్త ప్లేస్ ఉంది, చూడడానికి బాగుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ షూట్ చేస్తున్నాం. అండ్ హోప్ యూ లైక్ దిస్ ప్లేస్. ఈ కూల్ వెదర్కి ఒక హాట్ ఐటమ్ తిందాం. యాక్చువల్లీ దాని పేరు ఏంటంటే తపాలా చెక్క. సో వై తపాలా చెక్క అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. మన పూర్వకాలంలో మన యాన్సిస్టర్స్ లేదు మన ఫాదర్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ వాళ్ళందరూ మట్టి కుండల్లో తినేవాళ్ళు అని చెప్పి మనం విని ఉంటాం. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఉన్నట్టు ఈ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ కానీ ఇవన్నీ లేవు వాళ్ళకి. సో ప్రీవియస్లీ వాళ్ళు మట్టి కుండల్లో తినేవాళ్ళు అండ్ అల్యూమినియం గిన్నెలు ఉండేవి వాళ్ళ దగ్గర. సో ఆ గిన్నెల్లో చేసుకొని తినేవాళ్ళు. అండ్ ఈ ఐటమ్ వచ్చేసి ఎస్పెషలీ వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఏమవుతుందంటే బౌల్ గిన్నె ఉంటుంది కదా, ఆ పిండిని తీసుకెళ్ళి ఆ బౌల్ గిన్నెలో ఇలా పెట్టేసి దాన్ని ఉడికించేవాళ్ళు, లోపల ఫ్రై చేసేవాళ్ళు. సో ఇది తపాలలో చేసే స్పెషల్ ఐటమ్ కాబట్టి దీన్ని తపాలా చెక్క అని పేరు పెట్టారు. అది నాకు తెలిసినంత వరకు. ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గర లేదు దీన్ని ఎందుకు తపాలా చెక్క అంటారని. నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు చెప్పాను. ఒకవేళ మీకు ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఒకసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళండి. మేబీ గూగుల్ నోస్ మోర్ దెన్ మీ of course. So just go ahead and search there and let's not waste more time. Let's go ahead and see how to prepare Tapala chekka. గైస్ here we go, తపాలా చెక్కలు చూడండి వచ్చేసాయి. ఇవి ఇక టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్. here we go, the first bite. గైస్ చాలా బాగుంది, క్రిస్పీగా ఉంది. అండ్ దీంట్లో బటర్ కూడా వేశారు. సో ఆ బటర్ టేస్ట్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది. మీ ఇంట్లో బటర్ అవైలబుల్ ఉంటే దాంతో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఆయిల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. కానీ చాలా బాగుంది గైస్. యాక్చువల్లీ ఈ తపాలా చెక్కల్ని ఉత్తగా తినొచ్చు అండ్ ఆల్సో మీరు ఏదైనా కెచప్లో కానీ లేదా ఇంట్లో ఏదైనా చట్నీస్ ఉంటే వాటితో కానీ తినొచ్చు. బికాస్ వీటిలో అన్ని స్పైసెస్ యాడ్ చేస్తాం కదా, పచ్చిమిర్చి అండ్ ఆల్. సో స్పెషల్ స్పైస్ ఏం అవసరం లేదు. మీకు కావాలంటే ఏదైనా చట్నీ వేసుకొని తినొచ్చు. అండ్ ఇట్ కెన్ గో విత్ ఎనీ చట్నీ అండ్ ఇట్ విల్ బీ సో ఆసమ్. ఓకే గైస్, ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ తపాలా చెక్క. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఇలాగే తపాలా చెక్కలు చేసుకొని మీ ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బాయ్.